Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute mit dem wichtigsten Beobachter der elektronischen Schlagzeugszene. Auf geht's! Ihr hört Schlagabtausch, Der Podcast. für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brand und Timo Ickenroth mit Tipps und Hacks. und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zur 136. Ausgabe des Schlagabtausch Podcast mit mir, Timo Ickenroth, und meinem lieben Freund und Co-Host Dirk Brand. Hallo Dirk. Schönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Hallo, Timo. Ja, wir nehmen mal außerhalb der Reihe. Wir nehmen auf einen Sonntag auf. Das ist, Und das geht nicht auf meine Kappe? nein, Samoa. Ich war's. Also ich war's, weil ich einfach sonst nicht weiß, wie ich es hätte hingekriegt habe. Und von daher hingekriegt hätte, heißt das ja natürlich. Und und auch ich bin froh, nicht um 9 Uhr. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 10:30 Uhr, aber es ist auch gut. Ich habe gestern Nacht noch mit Access gespielt. Ausverkauftes Haus in Soest, das war eine tolle Sache. Davor war ich mal eben an der Nordsee. Hab Mein da auch Gott, noch das mal, ist wieder. hab da Sag auch mal noch ganz getrommelt. ehrlich, wir schreiben Ja, heute den 15. März 2026. Warum ich das so ausdrücklich sage, ist, jetzt überlege ich gerade, wenn warum. man diesen Podcast in 50 Jahren hört, wovon ich stark ausgehe, dass er auch noch in 50 bis 500 Bestimmt. Jahren gehört wird, auf jeden Fall, dann scrollt mal zurück in der Timeline, denn dann wisst ihr, wie hoch die Benzinpreise zu diesem Zeitpunkt waren. Ey, das ist Und der Dirk macht jetzt so ein paar Gigs, würde ich sagen, für die Tankstelle. absolut. Der Dirk Und ist der nee. alleinige Supporter der Mineralölindustrie. Mein Gott. Ey, es ist, nein, ich finde es wirklich, also ich finde es Und daran bedauerlich. hört ihr, der Dirk fährt auch noch einen Verbrenner. Also, Ich der fahre ist nicht mit, eigentlich, nicht ich mit dem stehe E-Auto dazu, unterwegs. ich stehe auf, nicht ich stehe, sondern ich habe einen Diesel. Das wird anders auch gar nicht funktioniert. Und Der bei Dirk denen, steht auf den Dieselgeruch. nee, das überhaupt nicht. Und ich würde Duftbaum mit sofort Diesel. einen Duftbaum mit Diesel. Nee, also es tut sich ja was auf dem Markt, aber solange die Autos nicht mindestens, finde ich ja, dass du mindestens 800 Kilometer und dann mit dem Aufladen, dass das überall gewährleistet ist, das ist schon nicht so einfach. Ich sehe schon manchmal an, das ist jetzt keine Ausrede, warum ich noch den Diesel fahre. Das ist jetzt auch einfach, ich könnte mir jetzt auch mal eben kein E-Auto leisten, wenn ich auch ganz ehrlich bin. Also so günstig sind die ja jetzt gerade auch nicht. Aber das wird kommen, aber ich glaube auch noch, dass das ein bisschen braucht, weil ich auch glaube, dass einfach dass flächendeckend auch überhaupt so viele Ladesäulen zur Verfügung stehen, wie es manchmal gebraucht wird. Und wenn du dann halt wirklich Strecken hast, die mal eben so 500 Kilometer sind und dann, ja, also im Moment sehe ich das noch nicht. Ich hoffe, das wird kommen nach meiner Meinung, aber im Moment bin ich bei meinem Diesel und habe das erste Mal jetzt für 2,26,9 getankt. Huhu. Okay, ich Ja, oute mich ja auch als Dieselfahrer und fahre immer heulend an der Tankstelle vorbei. ja, Und mein letztes Tanken, ich wollte eigentlich freitagsabends war ich unterwegs und das war noch vor dem Angriff auf den Iran, ja. den die USA durchgeführt haben. Da war der Diesel so bei 1,62, keine Ahnung, ne? Und ich so, Ja. komm, hast ja noch drin, brauchst jetzt nicht zu tanken. Ich war einfach zu faul, konnte natürlich auch nicht ahnen, dass an diesem Wochenende was Ey, passiert. Mann. Und musste dann ein paar Tage später tanken für, ich glaube, es war damals oder vor ein paar Tagen oder vor 1,5 Wochen bei 1,96 irgendwie, Ja. wo ich mich auch schon natürlich schwarz geärgert habe. Aber ja, die Preise steigen lustig weiter nach oben. Und ich oute mich ja, Es wie ist gesagt, auch Wahnsinn. als Dieselfahrer. Aber bei mir liegt es weniger, ich meine, Reichweite ist immer natürlich auch eine Sache und Ladestationen auch. Aber ey, die Dinger sind einfach so teuer. Und zwar jetzt kommt es ja in der Größenordnung, den wir als Drummer brauchen. Wir können ja nicht mit einem kleinen E-Auto unterwegs sein. Passt ja kein Drumset rein.
Nee. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Größe und da sind die Dinger einfach so schweineteuer. Ist einfach so. Selbst mit der tollen E-Förderung, die es ja mal gab oder vielleicht immer noch gibt, ich habe es mir lange nicht mehr angeschaut, wahnsinnig teuer. Da bin ich Ja. raus leider. Also genau, ich tatsächlich auch. Auch ich habe noch keine Photovoltaik auf dem Dach, habe ich auch noch nicht. Ähm, auch immer am Hin und Her überlegen, macht man das, macht man nicht. Ja, ist wirklich so ein Hin und Her. Also die Preise auch, das muss ja auch erstmal finanziert werden. Das musst du dann auch an Strom erstmal wieder reinkriegen. Also das jetzt auch nochmal. Wir ne, so ein paar Rechenbeispiele mal gemacht, wo ich auch dachte, Ja, die sagen ja auch dann, ich jetzt, meine, wir hatten uns auch ein Angebot geholt, also 2, 3, die rechnen dir auch ja, vor, wann sich das dann monetarisiert hat. Sind schon ein paar Jährchen, die dann ins Land gehen, ne, logischerweise. Ist auch ein Invest, den man sich aufs Dach ballert. genau. Also Weil ich glaube nach wie vor, es kostet einfach alles Geld. So. genau, es kostet einfach alles Geld und ja, lass uns doch mal was Nettes reden. Also, Genau, lassen wir was Nettes reden. Wir machen erstmal kurz einen Rundown, bevor wir uns ja, hier komplett genau. verlieren und dann sehen wir mal weiter, was noch passiert heute. Nachdem Dirk und ich uns ja schon ein bisschen im Smalltalk verloren haben, das führen wir gleich noch ein bisschen fort, aber in gezieltere Richtung, geht es danach in den Hauptteil des Podcasts und das ist das Interview mit Allan Leibowitz. Allan Leibowitz ist der Macher und Mastermind hinter dem digitalDrummer Magazine, das online regelmäßig erscheint. Und er ist Australier, das heißt, wir haben wieder ein englisches Interview. Ihr seht uns das bitte nach, aber auf YouTube kann man das Ganze dann mit deutschen Untertiteln auf jeden Fall sich zumindest anschauen. Und weil da natürlich noch ein bisschen Englisch dabei ist, vielleicht sogar ein schöner Nebeneffekt. Also das ist unser Hauptteil. Im Anschluss daran haben wir eigentlich nicht mehr so viel heute, denn wir sind tatsächlich sehr busy. Warum wir busy sind, das werdet ihr gleich auch noch hören. Aber es gibt diesmal keinen Gearcheck. Wir gehen direkt in die Empfehlung der Woche und lassen dann so langsam den Podcast auch ausklingen. Wie ich ja eben schon gesagt habe, wir haben diesmal keinen Gearcheck. Das liegt daran, dass Dirk und ich schon ein bisschen beschäftigt sind. Denn das Frühjahr ist busy, 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 busy. Und busy einerseits, weil unser Drumcamp ja bevorsteht. Und das ist, wenn wir heute aufnehmen, quasi in 2 Wochen schon gewesen. Aber trotzdem für die ganz Kurzentschlossenen, es ist immer noch ein Platz frei. Das heißt, wer noch Bock hat, am 28. und 29. März zu uns zu kommen in den schönen Westerwald und viel zu trommeln. Wir haben tolle Themen. Ja. Es ist eine illustre Truppe dabei. Das heißt, wenn du der 14. Teilnehmende sein möchtest, dann schreib gerne an schlagabtauschpodcast@gmail.com oder nimm irgendwie anderweitig Kontakt auf. Wir würden uns freuen, wenn wir noch den letzten Platz auch natürlich hier besetzen könnten. Also damit sind wir busy, weil die Vorbereitungen sind schon, ich sag umfangreich, weil Dirk und ich quasi immer ein neues Curriculum für jedes Drumcamp machen mit einem, man kann schon sagen, Werk, was wir ausgeben. Mit lauter Material da drin, also ordentliche PDFs und so weiter und so fort. Das heißt, da ist wirklich ein bisschen auch was dahinter. Aber nichtsdestotrotz, der Dirk hat ja nicht nur das Drumcamp am Start. Ich meine, die ganzen Gigs zähle ich ja eh schon gar nicht mehr. Das ist ja eh Alltag für den Dirk. Aber er ist ja auch im Zeichen des E-Drum-Sets unterwegs. Und wie ihr es ja schon mitbekommen habt, nämlich auch auf der Europe Drum Show zugegen, auf der E-Drum Experience Lab Stage. Boah, was für ein Wort. Ich habe es fehlerfrei aussprechen können, wenn ich die Reihenfolge richtig beachtet habe. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber Dirk steckt auch da voll in der Vorbereitung. Und Dirk, vielleicht hast du schon mal so einen kleinen Einblick, wie du damit umgehst. Weil es ist ja jetzt ab heute nur noch knapp 4 Wochen. Knapp 4 Genau. Wochen. Und das heißt, die Zeit drängt. Bist du jetzt eher so der Typ so, ey, komm, ich mache das seit gefühlten 30 Jahren. Ich habe eh mein Zeugs und ich bin easy peasy am Start? Oder bist du immer noch eher so, du machst dir so ins Hemd, denkst, oh mein Gott, wir gucken Leute zu und das sind tolle Kolleginnen und Kollegen mit auf der Bühne und das ist ja immer so ein Ding, auch so ein bisschen Druck auch vielleicht dahinter. Wie so dein Style da diesbezüglich? Nee, ich habe da schon Druck hinter. Erstmal, weil ich das Ganze auch sehr ernst nehme. Ich nehme so oder so E-Drums auch sehr ernst. Und
Wie gesagt, also die großen Vorbereitungen fangen jetzt erst an. Ich habe mir aber schon Gedanken gemacht, was will ich denn performen und welches Equipment spiele ich. Und das ist diesmal ja, das ist so ein bisschen dreigeteilt. Zum einen finde ich total toll, die Firma Drumtech hat mir ein Drumset zur Verfügung gestellt. Dann ähm, benutze ich als Soundmodul das Mimic von der Firma Pearl, was ich ein unfassbares Soundmodul finde. Aber bin auch hin und wieder dann wieder die Firma Drumtech hat mir auch Becken zur Verfügung gestellt von der Marke Unlock. Und da ist es schon auch wieder eine Menge Programmierarbeit, wo du wirklich dann jeder, der E-Drum spielt, weiß das ja auch, dann ist es wieder viel rumexperimentieren mit Threshold, Sensitivity, Mastime, und Retrigger Canceling. Das heißt, schlage ich jetzt ein Becken an, klingt ein Tom mit oder überhaupt ist es, wie spricht es an? Und da stoße ich immer wieder auf tolle Aha-Effekte und könnte auf der anderen Seite auch manchmal echt die Dinger in die Ecke schmeißen. Also meine Trommelstöcker, besonders mich, weil ich da merke, boah, das funktioniert jetzt alle gerade gar nicht, wie ich das so im Kopf habe, wie ich es gerne hätte. Ganz kurz nur vielleicht für unsere Zuschauer und Hörenden, warum du gesagt hast, dass du keine Pads von dem Mimic hast, sondern also keine Pearl-Pads, sondern von Drumtech und von Unlock. Das liegt daran, weil das Mimic einfach keine Pads hat, sondern es ist nur das Modul, das Pearl dafür gebaut hat. Genau. Also das ist das Ding. Pearl hat ein Modul zusammengebaut, das war schön. Pearl hat ein Modul in Kooperation mit Steven Slate durchgeführt und hat das Modul quasi kreiert zusammen mit Steven Slate. Und Steven Slate ist eigentlich bekannt für hochwertige Drum-Sounds und aber auch verschiedene Plugins. Und da hat Pearl sich mit zusammengetan und sie haben das Mimic dafür gebaut. Und Pearl hat damals gedacht, weil wir wollen das Ganze open lassen. Das bedeutet also, dass man dieses Modul mit relativ vielen Marken bedienen kann. Das können sein Roland, das können Yamaha-Pads sein, das können ATV-Pads sein, das können No-Name-Pads sein. Und daher ist die Bedienstruktur des Mimic auch gar nicht so einfach. Denn man kann ganz viel unter die Haube gehen und kann ganz viel Prozesse wirklich verfeinern, aber es ist halt immer wieder ein Try and Error, merke ich. Wie ich gerade schon sagte, die Threshold Time finden, Scan Time finden, Master, wann ist der Schwellwert genau? Dann ist ja auch vielleicht nicht jede Trommel immer da drin, jetzt nicht vom Sound her, sondern von der Programmierebene. Das heißt, man muss selber sehr viel nacharbeiten. Es ist wirklich unheimlich viel Try and Error. Und bei den so oder so, bei den Toms gelingt mir das sehr gut alles. Und bei den Becken, gerade Hyatt, ist für mich immer sehr viel Friemelarbeit. Das ist so meine persönliche Meinung. Und das wird auch gleich nochmal ganz spannend, wenn ihr nachher ins Interview geht. Meine Meinung ist immer noch für mich, dass die Hyatt für mich ein ganz, ganz wichtiges Element in meinem Schlagzeugspiel ist. Das ist klar, Alpha, Bass und Snare ist klar, aber eine Bassdrum auf 1 und 3 und Snare auf 2 und 4, das kriegt man immer hin. Aber ich finde gerade diese ganzen Nuancen auf der Hi-Hat, die will ich gerne rauskriegen. Und das funktioniert manchmal. Und manchmal bin ich auch echt am Verzweifeln, wo ich dann sage, boah, da möchte ich lieber am liebsten alles in 'ne Ecke schmeißen, weil ich dann immer noch nicht die Einstellung gefunden habe. Und besonders dann habe ich manchmal abends was gemacht, dann finde ich es am anderen Tag wieder nicht so dolle. Also, in Ja. dem Prozess befinde ich mich gerade. Wie gesagt, über Songs und sowas habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich da auch viel Demut vorhabe. Was könnte ich da machen? Und wer mich kennt, ich versuche immer einen großen Mix zu machen. Jetzt nicht nur Metal, nicht nur Hip-Hop, aber auch nicht nur EDM, sondern versuche das Ganze so ein bisschen zusammenzuführen. Das, was vielleicht auch noch ganz toll ist, da kommt demnächst noch ein Gearcheck für. Ich habe in meinem Setup auch den Drumbeam integriert. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache sein. Vielleicht ganz Und kurz, sag mal, was der Drumbeat ist, für die, die jetzt ein bisschen anfangen können. der Drumbeam ist
So, jetzt bin ich gerade, ich glaube, von der Firma AKF. Das ist eine deutsche Firma. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein langer Stab, der sogar LEDs hat. Und den kann man in Zonen einteilen. Das cleverste ist für mich 4 Zonen, sonst wird es für mich zu ungenau mit dem Treffen, finde ich. Du kannst der Stab selber hat keine Sound, sondern du musst via MIDI quasi den Stab mit einem Drumcomputer, mit einem Modul verbinden, um Sounds abzurufen. Aber du kannst, wie gesagt, diesen Stab frei belegen, kannst noch als Lichteffekt, ich finde, das ist ein Gimmick, aber es ist natürlich, wenn man vielleicht als DJ ist oder als Bühne, man kann das dann in Farben auch noch so darstellen lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich schlage, dann kommt eine Farbe, ein buntes Lichtlein, also ist jetzt nicht so meins. Darum geht es mir ja nicht, aber ich finde, er ist unheimlich platzsparend. Das heißt, du kriegst auf einer Länge, ich würde sagen, der hat so 50 Zentimeter, aber wie gesagt, ich bin sowas typisch Mann schlecht im Schätzen, sage ich mal jetzt einfach so, sondern also wie gesagt, ein Stab, welchen ich in Sound in verschiedene Zonen einteile, und da bin ich zum Beispiel jetzt dran, dass ich zum Beispiel sage, ich spiele auf dem Kit, spiele ich ein Natur-Drumbeat, ein Akustik-Drumbeat und habe dann zum Beispiel Dubstep-Sachen oder Elemente dann auf diesen Drumbeat gelegt. Und dann versuche ich aber wie gesagt, das muss man alles gucken, das kann sein, dass sich das wirklich auch noch ein bisschen ändert zur Drumshow. Dann versuche ich auch noch, was ich nämlich beim Pearl E-Merch finde, wo viele gar nicht so glücklich mit sind. Und ich finde das Gerät schon der Knaller, weil es auch da erfordert es wieder eine Menge Programmieraufwand. Ich bin jemand, der gerne E-Drums auch mit Besen ausprobiert. Oder der versucht, gerade mit Sounds zu arbeiten in diesem akustischen Bereich, mit Besen, Händen, Conga spielen etc. Und die Emerge Snare Drum ist für mich ein Paradebeispiel, weil die hat auch richtig integrierte Mikrofone. Und die können natürlich ganz anders bestimmte Bewegungen aufstellen, sodass ich vielleicht als zweite Snare diesmal eine Emerge Snare habe. Aber ganz wichtig, das ist alles in der Erprobungsphase, denn der Auftritt geht circa eine Dreiviertelstunde, wobei eine 25, 30 Minuten Performance ist und dann dort auch Interview auf der Bühne stattfindet, was ich denn da benutze, wie ich es benutze und erkläre. Und von daher, in dem Stadium bin ich gerade. Und es ist aber, wie gesagt, bei E-Drums wie bei jedem Computer. Jeder, der Computer oder eine Webseite gestaltet, es kann auch wieder morgen ein bisschen umgeworfen werden. Aber das ist so der Status für die Drumshow. Also ich freue mich mega darauf. Ich finde das ganz, ganz toll. Wir beide sind ja jetzt auch öfters in Kontakt mit dem Orga-Team der Europe Drum Show, die unheimlich bemüht sind, für euch da draußen wirklich eine Drummesse, wirklich eine coole Sache auf die Beine zu stellen. Und ich weiß, Friedrichshafen, weil das kriege ich häufig, weil ich komme ja, wie gesagt, aus der Nähe Münster-Bielefeld. Das ist eine kleine Weltreise, die sich nach meiner Meinung aber wirklich lohnt, weil es ist wirklich das Programm, was da aufgebaut wird oder was dieses Orga-Team um Neil Golding oder jetzt auch Allan Leibowitz zur Verfügung gestellt, das ist schon enorm. Also die versuchen euch wirklich was zu bieten und nicht nur, dass ihr diesen reinen Messecharakter, aber wir gucken mal ein paar schöne Trommeln an, sondern dass ihr wirklich, ja, die wollen wirklich ein tolles Event daraus machen. Von Masterclasses über Unterrichtsräume, E-Drum Lab, dass ihr die Sachen auch austesten dürft. Ihr dürft Fragen stellen. Also ich finde das sehr, sehr spannend und dementsprechend bin ich, ja, natürlich auch nervös. Absolut. Aber ich meine, einmal ganz kurz, es gibt so viele Themen, die in meinem Kopf rumschwirren. Ja. Erstmal, du brauchst wahrscheinlich, bei dir brauchen wir eher 2 Stunden Interview, weil wenn du Mimic, Drum-Tech-Pads, Unlock-Pads, E-Merge, ich kann schon mal als aufzählen, den Drumbeam, Drumbeam. allein bis du das alles erklärt hast, ist ja schon eine Stunde rum quasi. Ja. Also, du spielst ein lustiges Sammelsorium an elektronischen Elementen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht Ende der Fahnenstange ist oder so irgendwas auch in deinem Keller findest, was du auch noch da dran bauen Auch noch kannst. dran bauen. Also wie gesagt, das ist nochmal ganz wichtig. Das ist in der Erprobungsphase auch, ich muss einfach gucken, auch aufbautechnisch, dass das alles funktioniert. Das Aber muss ich bin man auch da jetzt noch mal gespannt, sagen. weil wenn du dann fertig bist, das sieht garantiert aus wie ein Raumschiff dann. Vor allem, wenn du noch Nee, LEDs eigentlich- dran hättest. Ja, genau. Also wie gesagt, ich schiel da jetzt gerade so hin und es wird auf jeden Fall noch ein Gearcheck auch zum Drumtech-Set kommen.
und auch zu den Unlockbecken, weil die Unlockbecken sind in Deutschland noch nicht bekannt, so richtig. Also die kommen jetzt erst so richtig. Und es ist wirklich einfach eine Alternative gegenüber anderen Brands. So sage ich das jetzt mal einfach. Also der Dirk ist auf der Europe Drum Show auf der E-Drum Experience Lab Stage. Und ganz kurz nochmal, weil du gerade die Europe Drum Show auch angesprochen hast und das Organisatorenteam. Das Interview mit Lead Golding habt ihr ja gehört. Hoffe ich mal zumindest, ist es ja auf Englisch. Aber wer Mitglied bei Percussion Kreativ ist, der weiß vielleicht, dass Dirk und ich dort auch immer ein Interview nochmal verschriftlichen. Und das wird auch diesmal das Interview im kommenden Offbeat vom Neil Golding sein, weil ich dachte, okay, oder wir waren uns einig, der hat es verdient auch, weil er wirklich was Tolles auf die Beine stellt. Ich habe es natürlich dann übersetzt ins Deutsche und habe mich damit nochmal beschäftigt und dann sieht man nochmal auch, wie viel Leidenschaft dahinter steckt, wirklich. Also es ist wirklich, ich habe das dann nochmal gelesen, dachte, mein Gott, Neil brennt wirklich für diese Events, die er da macht. Also es ist nicht irgendwie, ich mache damit jetzt eine Menge Kohle und das ist mein Einkommen, sondern da ist wirklich viel mehr dahinter. Und deswegen wirklich auch das, was Dirk gemacht hat, der Aufruf, wenn ihr die Möglichkeit habt, zur Europe Drum Show zu gehen, geht hin, weil die Jungs und Mädels haben es verdient, dass man das Ding besucht. Also grandios. Und wer Mitglied bei Percussion Kreativ ist, der hat dann im nächsten Offbeat das Interview dann auch in deutscher Form. Und wer noch kein Mitglied ist, das wäre vielleicht jetzt ein Anlass dafür, vielleicht bei Percussion Kreativ zumindest mal drüber nachzudenken, ob man nicht auch sowas mal unterstützen könnte, weil auch da geht es genau wie bei Neil Golding und der Euro Drum Show um die Community. So muss man es einfach sagen. Wir versuchen alle irgendwas für die Community zu tun und auch mit diesem Podcast natürlich. So, aber genug Werbung off, sag ich mal an der Stelle. Also, Dirk ist voll in Vorbereitung, aber ich habe eben schon gesagt, der Dirk macht und tut und ist, keine Ahnung, er hat eben schon gesagt, er war mit Access dort, da war er an der Nordsee und er hat bestimmt dort keinen Urlaub gemacht. Sitzt heute schon wieder vor uns im Podcast und nebenbei recordet er auch noch Sachen und hat in seinem letzten Ticker auch ein bisschen für sich geworben, absolut zu Recht. Denn es gibt eine neue Single seiner Band Subsignal, deren Name ich mich nicht traue auszusprechen. Hiraeth oder so? Nee, es wird doch, Hiraeth ist richtig. Hiraeth ist Ich habe richtig, immer ne? Hiraeth gesagt, aber nee. Oder ist jetzt, jetzt bin ich ja, weil ich habe sogar, weil es kommt aus dem Gälischen. Oh mein Gott. Es kommt aus dem Gälischen und ist gar nicht so easy. Aber das ist ja, dazu muss man wissen, der Gitarrist von Subsignal ist Dr. Phil. Also der ist Dr. Also der macht ständig Philosoph. Filz. Achso. Genau, der macht Filz. Und der ist halt sehr, sehr auf Texte bedacht und also ist immer sehr tiefgründig dabei irgendwie. Also ist schon, Hiraeth. Hiraeth. Sehr schön. Aber du hast ja schon besprochen, und, was mit der Single auf sich hat und so weiter und so fort. Aber was mich interessiert hat, ist, wie ist der Aufnahmeprozess gewesen dafür? Das heißt, wie läuft das bei euch ab? Ihr seid ja nicht alle aus Oelde, sondern ihr Nein. seid ja verstreut über ganz Deutschland. Wie ist also der Prozess? Ich gehe mal davon aus, du kannst mich dann korrigieren, du bekommst eine Audiodatei geschickt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass dort auch schon so eine Drumspur programmiert wurde zur Orientierung für dich, was sich der Komponist so gedacht hat. Und dann bist du Ja. da und sagst, ja, ich mach. Genau, ich mache und dann bei Subsignal ist das so, manchmal ist erstmal, wenn ich das Ding so höre, dass ich überhaupt nicht weiß, wo eine 1 ist. Das ist wirklich so, was wollen die jetzt von mir? Das ist manchmal sehr spannend. Und besonders, wenn man die Herangehensweise von Markus Steffen, also manchmal macht er ganz trickige Sachen, also alles, was nicht geht, was man auch gar nicht spielen kann, weil man keine 5 Arme hat. Das ist dann alles übereinander in den Demos. Und manchmal ist es aber auch so, wenn er keinen Bock hat, weil er weiß ja, wo ich kriege auch nie einen Sheet dazu. Es gibt jetzt also keine Sheets für mich. Weil so arbeitet Markus halt nicht, sondern das ist, Markus nimmt manchmal auch irgendeinen komischen Beat von Toontrack oder sonst was. Toontrack ist eine Softwarefirma, die zum Beispiel auch MIDI-Drum-Drums macht, etc. Und was er dann macht,
der zerschneidet die einfach. Das heißt, es kann manchmal sein, da macht ganz wilde Sachen, die dann kommen. Oder, was aber genauso wild ist, er nimmt einen Groove und wenn es meinetwegen dann 10 Achtel ist, dann hört der Groove einfach auf. Also er klebt dann einfach den Groove an und fängt dann wieder an. Und dann weißt du wirklich manchmal nicht, wo hinten und vorne ist. Also das ist immer sehr spannend. Und diesmal war es so, normalerweise gehe ich immer ins Studio, worüber ich auch echt dankbar bin, weil ich finde immer ganz toll, wenn andere mir sagen, das hast du jetzt gut gemacht oder das war scheiße. Also mir nimmt das echt, weil ich habe manchmal echt Schwierigkeiten, das zu beurteilen. Aber diesmal war es so, das war ein Versuch, weil es sind ja neue Leute dabei. Der Sänger von Trance ist jetzt dabei, also ein Holländer ist mit dabei wieder. Dann ist damit bei David Bartok, der hat sogar schon einen Emmy für Filmmusik gewonnen, der sitzt in Amerika. Das ist der neue Keyboarder. Markus in München. Und normalerweise unsere Plattenfirma und das Management liegt so ein bisschen zwischen Mannheim und auch München, das ist Gentle Arts of Music. Und normalerweise habe ich da immer die Drums aufgenommen. Und da wir jetzt aber gedacht haben, okay, das ist jetzt einfach mal für uns selber so ein Pilotprojekt, dass wir einfach mal gucken, wie funktioniert das Ganze, recordet jeder so gut wie es geht zu Hause. Und ihr seht ja auch schon hinter mir, das, was ihr hinter mir seht, ist quasi auch mein Studio so ein bisschen. Und das ist jetzt nicht ideal. Ich finde für mich ein Paradebeispiel von einem ganz, ganz tollen Studio ist zum Beispiel Als Journalist mit seiner Windmühle, weil der der kann mit Raummikros arbeiten und die Deckenhöhe habe ich gar nicht. Bei mir ist bei 2 Metern Schluss. Und das wäre eigentlich toll. Bei Schlagzeug finde ich so 2,30, 2,50 wäre schon super. Dann kannst du auch einfach mit den Overheads noch ganz anders arbeiten. Und gerade finde die Overhead-Mikros sind eigentlich mit die wichtigsten, finde ich. Wenn der Raumklang, erstmal Bass, Snare und wenn die Overheads stehen, dann hast du und das abgebildet wird, dann ist nach meiner Meinung schon, das ist die Hälfte vom Drum-Sound. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen das jetzt so, nachdem ich dann irgendwann gewusst hatte, was ist ein 10/4, was ist ein 7/8, wo ist ein 5/8 da drin. Also habe mir da die Finger wund gezählt und ich so ein bisschen so die Drums angepasst habe, wie ich es denn meine, weil bei einigen Sachen habe ich dann gesagt, ey, das wird jetzt zu komisch, wenn ich jetzt nur das so durchführe. Habe also versucht dann meinetwegen, das war das bekannteste Beispiel von Winnie, was man auch kennt, bei Sting, diese 7/8, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen mehr. 7 Days meinst du? Seven Days ist das, aber ein glaub- 5/8. Nee, dann meine ich den nicht, Es gibt Dann bei meinst du St. Angus in Hell. ja, den glaube ich. Ist das, wo Oder er den St. Siebener Angus ist spielt? Metallica. Nee, das ist Metallica. Saint Dingsbums in Hell, oder? Ja, genau. Ich guck Ja, nach. genau. Bevor Du wir was erzählst, Falsches ich sagen. guck nach. Also, weil das habe ich zum Beispiel von ihm geklaut, oder das hat auch nicht er nur gemacht, aber das ist ein 7/8 gleich, den er aber quasi als 4/4 drüber gespielt hat. Also er hat dann St. quasi, Augustine in Hell heißt der Song. ja, war es ja St. gar nicht so. Augustine in Hell. Genau, den meine ich aber, weil da hat er dann hinterher quasi die Reitbeckenkuppe als Viertel gespielt, so dass sich's anhört für den normalen Zuhörer, dass es ein bisschen glatt, ich sag mal glatt gebügelt dazu ist, dass man einfach nicht dauernd immer über die Ecke kippt halt irgendwie. Also solche Sachen habe ich mir dann dazu ausgedacht. Dann habe ich die Drums aufgenommen, dann kam natürlich erstmal, das hast du super gemacht. Aber, Das übt man lieber noch. das war Oder- super. Nein. Aber, geht's auch anders? Ne, nee, nein, diesmal war es sogar, dass das Management gesagt hat, ey, ich spiel's nicht ganz so kaputt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also wirklich Ist auch eine schöne Aussage. Ja, aber die meinten jetzt Du spielst wirklich, echt super, aber du machst es irgendwie kaputt. Mach mal was anderes. nein, ich habe gerade den ersten Zehner habe ich ganz gerne, also wirklich kompliziert gemacht. Also er hat wirklich dafür geübt, also hat mir Patterns zurechtgelegt, deshalb musste ich so an Ahentier, ja, mit Panzerballett. In das Interview solltet ihr unbedingt rein, Ahentier, Panzerballett, das war, ist vor diesem Interview herausgekommen, das war die 135, glaube ich. Wirklich reinhauen, weil der macht ganz viel oder ein Panzerpalett ist schon sehr, sehr krass. Und erstmal, Prog-Metal-Nummern sind keine 3-Minuten-Nummern. Das sind in der Regel immer Nummern so um die 6 Minuten. Man könnte sagen, neue Generation da draußen nicht TikTok-kompatibel. Nicht TikTok, nein. Die Musik ist definitiv nicht TikTok-kompatibel. Aber das macht es ja gerade so spannend. Also du hast viele Teile
Und dass ich mir, wie gesagt, da was zu überlegt habe, dann wirklich das Management gesagt hat oder wie gesagt, die selber wüssten nicht mehr, wo sie da klatschen sollen. Und die kommen Ach, da kann eigentlich man zu klatschen? Das ja, soll auch noch sein. Okay. Die Proggis können sogar dazu tanzen, das ist ja das Allergeilste. Ja, das ist eine ganz eigene Welt für sich irgendwie, ich find's mega. Und wo ich dann dachte: „Nee, okay, da muss man“, also, nachdem das dann so die Drumspuren, das ist gut, mach den Teil so und das lass mal so, das ist alles super. Dann hat quasi nach meinen Drums, die dann die ersten waren, ist dann quasi Gitarren, Bass dazugekommen, dann Keyboards noch mal und dann quasi die Vocals. Ja, jetzt habt ihr auch 'n neuen Tanz erfunden, also nicht Disco Fox, sondern Prog Fox. Vor Sehr schön. Sehr schön. Also, wer mal da reinhören möchte, was der Dirk da Wildes treibt, ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Da hast du es im letzten Ticker ja auch vorgestellt, da Super. war es ja auch schon verlinkt. Und jetzt kommt die Aufgabe an euch da draußen. Schreibt doch mal die Reihenfolge der Taktarten auf. Ja. Das wäre lustig. Ich mach's nicht, aber ich freue mich über eure Kommentare, ob ihr alle hinter die Taktarten kommt. Dirk, kannst du ganz kurz sagen, wie viele Taktarten kommen vor, so als kleinen Profi-Tipp? Und es sind eigentlich gar nicht so viel. Es sind, glaube ich, 4. Es geht noch. Ist auch ein Vierviertel dabei? Ja, Okay, das heißt, es sind 3, was vierviertelmäßig. Das heißt, findet die krummen Taktarten und schreibt die richtige Reihenfolge auf. Ich bin gespannt, ob da was geht. Das ist auch eine lustige Challenge, würde ich sagen. ja. Oder? Sehr schön. So, das war unser Smalltalk, der gar nicht so small war. Also unser Long Talk. Real Talk. Und jetzt geht's weiter. Wenn man über elektronische Schlagzeuge und die Entwicklung der E-Drum-Szene spricht, dann kommt man um einen Namen nicht herum. Allan Leibowitz. Der australische Journalist ist Gründer und Chefredakteur des Online-Magazins digitalDrummer, einer weltweit bekannten Plattform, die sich seit vielen Jahren mit elektronischen Schlagzeug, Hybrid-Setups und neuer Drum-Technologie beschäftigt. Leibowitz ist ein preisgekrönter jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Medien- und Eventbereich. Parallel zu seiner journalistischen Arbeit ist er selbst Schlagzeuger und hat seit vielen Jahren auf Musik- und Drum-Events rund um den Globus aktiv. Als Reporter, Moderator, Kurator und Netzwerker der Szene. Mit seinem Magazin digitalDrummer hat er eine Plattform geschaffen, die sich bewusst einem Bereich widmet, der lange Zeit in den klassischen Drum-Magazinen eher stiefmütterlich behandelt wurde, der Welt der elektronischen Drums. Das Magazin bietet unabhängige Tests, Hintergrundberichte, Interviews und technische Einblicke und genießt weltweit Aufmerksamkeit. Und genug also, mit Allan Leibowitz zu sprechen über seine Anfänge, seine Leidenschaft für Elektronisches, über E-Drums, über technologische Entwicklungen in der Drum-Welt und darüber, wie sich die internationale Drummer-Szene gerade verändert. Der Allan, Australier, ist für Dirk und ich das Interview auf Englisch. Wer auf YouTube zuschaut, kann sich dort die deutschen Untertitel anzeigen lassen. Interview ab. Viel Spaß dabei. Der Ellen ist ein Megatyp. Good morning, everybody, and good evening to Australia, because now we have a very special guest on our podcast, and this is Allan Leibowitz from the Digital Drummer magazine. Timo in the beginning did a short introduction, but I think many people don't know you, so maybe you can tell us a little bit about your background before we go into the drumming scene. Because what is your background? Because you're not only a drummer, because you're a passionate writer. You're in the business of writing. You get some awards in all over the world because you're a business traveler. So maybe you can tell us a little bit, who is Allan Leibowitz? But before Well, we start, first- let me say good evening, Allan. Thank you. Now Thank you go so ahead, much. please. Thank you so much to both of you for inviting me to do this. You obviously are both legends in your own backyard, so it's good to be part of this. And Dirk, yeah, thanks for that question. So yes, as you mentioned, I'm a journalist. I've spent most of my life as a business writer, doing what most of your viewers and listeners will understand to be the most boring job in the world, writing about business. But I've found some parts of it which were actually more interesting. So I've kind of
narrowed in on a couple of niches, things like material handling, forklifts and cranes and that kind of thing. I've also done a lot of work in business travel, so not so much about sitting in first class and having fluffy towels in your hotel suite, but more about the business process of how organizations negotiate with their suppliers, how they make sure that their travelers do what they're meant to do when they're on the road, how they ensure safety, which is a big thing these days. It's all very well to get the cheapest fare, but you put your travelers on a dodgy airline, they're delayed by 3 days, they miss that crucial business meeting, and the deal is off, kind of thing. So those are the kind of niches that I've worked in. I've also done some sort of technology writing. I've been an automotive writer, so reviewing cars, writing about the automotive industry. And along the way, I was a drummer as a child. I stopped drumming when I started studying and when I started working and when I had a family around me. And then I had a kind of midlife crisis. I wanted to start drumming again. But, I lived in a suburban area with neighbors next door and small children in the house. So I couldn't just buy an acoustic kit and start drumming. And I started researching electronic drums. And this was back in around 2008, 2009. And it was very frustrating, to be honest. There was not a lot written about electronic drums. Yes, admittedly, the genre was kind of new. There were only, a limited number of products on the market. But the frustrating thing was that the mainstream drumming magazines in the US and Europe really had no idea about electronic drums. And the more I read, the more confused I became. And so I decided there's only one thing to do as a journalist, and that is, sit down and do this methodically. So I started contacting the manufacturers and distributors, and I started reviewing drums, electronic drums for the Australian equivalent of NAM, which was the Australian Music Association, and they had a monthly magazine. So I started doing reviews for them. And the more I kind of did the reviews, the more I spoke to people in the industry, the more they respected that there was somebody who was actually serious about electronic drums and not just, Googling what was out there and repeating it and using the marketing material to guide their reviews. And then my reviews started being noticed by other people, and I was asked by the Australian Drum magazine to review some things, and then I kind of worked up the ladder, and eventually I was asked by one of the biggest drumming magazines in North America to do a review for them. Because at the same time, I was building relationships with the suppliers, and I was getting access to gear before it was released on the market. So at that time, I think it was the TD30. I was probably the first person outside of Roland to actually have one under my roof, which I had for about 2 months before the launch. So I started writing basically for other publications, but this is where the frustration stepped in, because I don't know how much you know about the drum magazine industry, and obviously it differs from country to country. But, I was getting kind of absurd offers like, can you write a review? The manufacturer will pay you for it. We won't pay you. And I went, hang on, how am I meant to be independent if the manufacturer is paying me to write the review? Now, I'd never encountered that before in any other of my kind of technology work. And then there were other things, like I did a couple of reviews, and then all the negatives that I'd written were edited out. And suddenly, all of the problems which were patently obvious to everybody who picked up drumsticks were just not in the ad at all, were not in the review at all. And on top of it, then they would stick an ad next to it which had nothing to do with the product, although it was from the same manufacturer. So I became increasingly frustrated by this. On the one hand, there was an audience wanting information, but the people who we would trust to deliver it were really not doing a very good job. They weren't particularly ethical. They were very much influenced by advertising. And so I was really comfortable working in that environment. And I started speaking to some people on the forums, and there were a lot of people who shared my frustrations. And a group of us sort of got together and started thrashing out the idea of starting our own magazine.
And as we came closer to launch, all of my partners kind of fell by the wayside because we all had, day jobs. We were all busy. I was actually editing 3 other magazines at the same time. But it involved, taking a blind leap into an unknown world. So we didn't know, whether there would be an audience, whether we'd get any support from the manufacturers, whether we'd get subscription revenue, whether we'd get advertising revenue. Now, I was in a fairly good situation because, as I said, I was editing 3 other publications, so I had a regular income. I wasn't really dependent on this, but I was very motivated. So I said, okay, well, you guys might as well, if you chicken out, that's fine. I'm going to do this on my own. So, I was probably the worst person to do this because I'm in Australia, on the other side of the world, far away from all of the audiences. The biggest audience clearly would have been in North America, followed by Europe. But, here I was in a country of 24 million people, which I don't know, maybe that's, 600,000 drummers. Maybe that would be, 500 electronic drummers. I don't know. It was, a really tiny market. So my decision was, we're in a new age now. Printing magazines is a difficult business. You spend more money on printing and mail than you actually would ever earn. So I'm going to launch my own magazine. I'm going to launch globally, and it's going to be purely online. And this was around about 2009, and it was at that time quite a radical idea because there were very few online-only magazines. There were very few global magazines because everybody knows that success comes from dealing in your own market, knowing your audience, knowing your suppliers. But anyway, I started contacting manufacturers. And some were interested and some were less interested and some were actually not very polite at all. But anyway, regardless of that, I pushed ahead, and in January 2010, I published the first digital drummer. Now, I must say I was very lucky to have made a contact at Toontrack, and the chief executive at that time was very enthusiastic. And he said he couldn't give me advertising support, but what he would do is he would send the first edition of my magazine to everyone on their database. And Toontrack at that time had a global database of somewhere around 100,000 people. So, that was kind of the best thing that could really get me started. I don't know how many of those 100,000 actually opened the email, but at least, it got me a foot in the door. And, Definitely. And so, I started off, my aim was initially to run a quarterly magazine because I just didn't have the resources as a single person on my own to produce 12 magazines a year, monthly. And also I wasn't really sure how much material there would be. Bear in mind this was 2010 and there weren't a whole lot of manufacturers in the market, and of those manufacturers there weren't a whole lot of products available. So that's where it started. And I basically carried on with that model for probably about 10 years. And then I decided that the quarterly publication was actually not enough regularity. I needed to have more contact with my audience. So I augmented the quarterly magazine with monthly newsletters. This meant that every month somebody would be, our readers would be getting something from me. And so, that really kind of made it a much more comprehensive offering. And then we got to the stage about a year ago where I think the market has shifted a lot. We've moved towards blogs and we've moved a lot towards kind of more instant publication. And so the concept of waiting 3 months to put a magazine together became a little bit out of date. And so I abandoned the quarterly magazine, and now I'm only doing monthly newsletters. So every time I do a review or I do an interview or a story breaks or there's some news, it gets published straight away. And then at the end of the month, I compile all of those items into a newsletter, send that out, and people, click on the links to the stories they're interested in, and they follow up that way. Of course, they still have access to 14 years worth of magazines. The archive is still there. All the magazines are fully accessible. So if you want to find our review of, the Pearl Emerge, you just click on that edition and you can go back and
and see what we thought of it back in the day. Yeah. And it's still totally free. So I've never actually earned a single dollar, euro, cent, or anything from any Amazing, readers. And I have relied on a handful of loyal advertisers. But I have to admit that that pool is getting smaller and smaller because the world is changing. And there's a very strong movement now among the manufacturers towards working with influencers. And this is, a blessing and a curse because, yes, it is getting the message out to more people. But unfortunately, you've got a lot of people on YouTube, on TikTok, reviewing drum kits who know absolutely nothing about electronic percussion. Yeah. So, there's be some bubbly, 17-year-old bimbo who's a lovely looking girl. And, she sits down behind this kit, looks gorgeous, plays a few riffs, and then determines that this kit, which would cost her $499, is the best electronic drum kit ever made. Yeah. Well, what do you say about that? So there are a few of us around who kind of still do this seriously, who still, run exhaustive review processes. We test latency, we test response, we test durability. We listen with our ears, we record, we play the MIDI through other devices. And, when I say this is the best kit ever built, it's not because a manufacturer has given me a kit for free or paid me $250. It's because it legitimately is a good kit. Yeah. There was many informations. Oh, yes. Oh, yeah. So I have to arrange some questions now. Yeah. Yeah, I've written some of those as well if you'd like me to go through them. No. Can I start with my question? Please, Timo. Okay, Timo, start. So when you started the magazine, was it really also to earn money, or was it really more out of an idealistic idea to give the community something independent? And in the time, how did the manufacturers react if you've written something negative about a product and actually you need the advert from the company? Yeah, So that's the point. politic that is behind all these drum magazines. They need the advertisement from the Absolutely. companies, and therefore Absolutely. they are very shy to write something negative. Absolutely. So, when I started off, yes, I realized that this was potentially a very big audience, and potentially there were some very big manufacturers with lots of money. But money was never really part of this. And I guess that's part of what frightened off all the other people who were going to do this with me in the beginning. So as I said, I was editing 3 other magazines. I had an income. I really wasn't dependent on Digital Drummer to make a living. It was really more out of a sense of curiosity and a sense of kind of professional pride. I thought that Digital Drums deserved some serious editorial attention. So I have had support over the years from all kinds of businesses, from Roland down to one-man operations, people who are making triggers in their backyard. And I've been upfront from the very beginning that our reviews are not for sale. If you want to buy an ad, you've got a page, you can put whatever you like on it. But you send me a drum kit, the expectation is that I'm going to write about this kit on every front. What's good about it, what's bad about it, what needs to be improved. Some manufacturers, so I don't have that conflict. I really don't care if they advertise again or they never advertise again. It's going to make no difference to my life. So they don't actually have that influence over the reviews. So what's more important is how they react to the reviews. And I've had some, say, yes, you've raised some good points, and these are things that we should have picked up in R&D, and these are things that we'll address in firmware or in hardware or by collaborating with other people. Then there have been some other people who have been so personally offended by my reviews that they've called me up and abused me and told me that the
the reason that the kit didn't perform is because I wouldn't know one end of a drumstick from another. And these people have maintained this fury against me through every one of their employment through their employment trajectory. And unfortunately, some people in the industry are recycled, and you find them in one organization, and then in a few years' time, you find them in another organization. And these are the kind of people who, unfortunately, I have had quite negative encounters with, and they have very long memories. And so what happens in this situation is they'll end up in another company where all of a sudden I don't have access to review gear anymore. So I would have had 5 or 6 years of a positive relationship. Then suddenly it all dries up. I don't get their press releases. I don't get invited to their launches. If I email them, it either bounces back or nobody responds. So, personally, I think that's pretty petty. I think we're all in this together. And if the manufacturers are serious about what they're doing, and some of them are very serious, you listen to everyone. You learn from everyone. Every customer complaint is a potential improvement, which is going to differentiate your product from others in the market. So, short answer, I'm not influenced. I'm not dependent on the revenue. So really, I don't give a damn about offending people. But I do like to do it in a nice way. I like to do it in a constructive way. And I like to do it in a way that's non-confrontational, because, as Dirk knows very well, you keep meeting the same people over and over again. And those people who you get on with and those people who you respect and who respect you are people who you enjoy working with throughout your career and beyond. I think you spoke some very important topics on. I think the magazine has a power to convince a company to rethink their own product, to make it better for the customer. Because I think, in my opinion, the main manufacturers have their own R&D department, and you kind of narrow sightseeing or That's seeing. right. So, and if you have people from the outside, they have a different opinion, they have a different market view, or they have some different needs which I would like to have from the product. So I think your work is so very important to the industry, and the companies can learn from that if they want. Absolutely. If they want to listen, because you show them maybe pros and cons which they don't see at first. When you develop a product, I think so. This is, I think it's great when both can work together. No, I mean, there was a perfect example where I was given a very, very early pre-release version of a product to review, and it had a very significant hum. And now it had been through their beta testing, it had been through all of their tests, and not one person had noticed the hum or thought it was significant enough to point out. And at first, they absolutely denied that this was an issue. They sent me another one, exactly the same. I recorded it. I sent it back to them. They sent me a production model, exactly the same issue. And it probably took them 3 revisions of the firmware to sort that out. And, Wow. I think what happens is you work in a team, everybody's on the same page, everybody's patting everyone else on the back. Well done, we've met that deadline. Well done, we've done this, we've done that. And these things slip through. And once they slip through, no one's looking back. Everyone's kind of looking forward. So, I don't want to give myself a false sense of importance, but, I think every single consumer who sends an email to a manufacturer to say, I'm doing this, this, and this, and it doesn't work, I think there's a lesson for the manufacturer. And 9 times out of 10, admittedly, the product is perfect and it's an end user issue. But that's a problem as well. Because, if one end user has that problem, probably there are many others who have it. And, we really do have to work together. It's all very well to have a perfect product, but it doesn't only exist, in your manufacturing environment or in your retail environment. It exists in somebody's music room or on somebody's stage. And
once you've handed it over to the customer, you have to know that it'll work for them the way you intended it to work in your design and manufacture process. Yeah. I have a question. I started, my love with electronic drums began in the 80s. You said in your youth you were a semi-professional amateur drummer, and then you quit a little bit because of your work, and you started drumming again, and then you switched to electronic drums. What was your main benefit that you can practice quietly at home first in the beginning? Yeah, absolutely. So at that stage, I have to admit, I had no idea about the awesome power of electronic drums. And I probably, like maybe 70 or 80% of the market today, was focused purely on bringing home a drum kit that I could play in an urban environment without annoying the neighbors. So all of the other stuff that unfolded for me over the 2 decades that I've been playing electronic drums, all of that has been a bonus. And yes, I remember the Simmons from my youth, but that wasn't even on the radar. All I wanted was something that gave me something to hit and sounded like drums. And and I have to admit, back in 2007, 2008, there were some really poor products from some big names. And my first kit was a Roland TD3, which was a pretty good package for the price, for the time, and it had things like multi-zone, and it had velocity sensitivity and stuff like that. There were other cymbals on the market which, no matter how hard you hit them, they just made exactly the same sound. So, and bell and bow and all of those kind of things. Those were kind of significant innovations and benefits for me, because I could have well ended up with a kit that didn't have any of that stuff, and I wouldn't have known any different, because at the time, as I said, there was just such limited information. Interesting. Okay, Timo first, because I want to know if you were satisfied with the touch and the feel of the electronic drum kit in contrast to the acoustic kit. Okay, yeah, no, I mean, that's a good question, but bear in mind there was probably a 30-year gap between when I played acoustic drums. So yes, I was just thrilled that I could play at home, that there were some dynamics. So I started off with one mesh pad and 3 pads. I didn't like the rubber pads, and I have to admit that I didn't keep the TD3 for very long. Probably within 6 months, I'd upgraded to all mesh pads and a TD8 module, and then unfortunately, that's where the ailment began. That's where the sickness began. But it was adequate. It wasn't fantastic, but it was enough to get me back into drumming, and it was enough to convince me to spend some time practicing. Of course, there were things that I had never heard before on an acoustic kit, like the ability to play to backing tracks and things like that. Not having to run to the turntable, put the needle down, run back to the drum kit, get up again and do it to repeat the song. So now, I had a song list on the module, and I could, loop and learn things. So I was struck by some of the functionality, but yeah, the feel was not great, but it was acceptable. But let's talk a little bit about feel and touch. Now this drum kit is 15 years from now on ago. Do you think something has dramatically changed in feel and touch, or is it just like 10 years ago? No, I think we're looking at a whole new world. Certainly the mesh heads have changed. They're now much more realistic. Of course, I'm much more used to playing on mesh heads now, because I've probably spent more time on electronic kits than I have on acoustic kits. But if you put in the time to calibrating the kit, to understanding all of the parameters and what they do. Now, I think this is the biggest issue, that a lot of people say, oh, no, electronic drums are rubbish. The response is just flat, it's just boring, it doesn't work. Now,
I think you get in a car and you start driving, you change gears, you adjust your seat, you adjust your mirrors so you can see. If you can't personalize the device to your own behavior, then you're just going to get a kind of generic response. So, you have to understand the difference between sensitivity and dynamics and dynamic curve and threshold. You have to understand those, and you have to understand how you play as a drummer, because the approach when you sit down and start hitting the drum is very different to the approach of the technician who programmed the drum kit back in Japan or in Germany or in China. So, you have to understand, you have to take the time to learn how to tweak your drum kit. The same way as you would tune an acoustic kit. You don't just bring home a drum kit from the drum store and start playing. You tune it, you position the drums ergonomically. You take some time to make it your own. And I think that's the biggest challenge. We live in a world where people don't invest any time in understanding technology. They just assume that everything is going to be like an iPod or an iPad, or you switch it on and you know exactly what you have to do, even if you've never owned one before. Because companies like Apple have just made it so easy. They've made their devices so intuitive. But an electronic drum kit really needs some effort to understand what's happening, because there's a combination of kind of mechanical forces and then the electronics that happen inside the drum and then inside the module. And it's very complicated to make all of that work. And to think that you can just use a default setting and get perfect triggering, no, it's not going to happen unless you're extremely lucky or unless you're extremely undiscerning and you really don't give a damn about how you sound. But yeah, and here's a case in point. Why would you want to play an electronic drum kit with brushes? Why? A snare drum, an acoustic snare drum, is easily obtained, and brushes are just perfect on a snare drum. But you take somebody like Dirk, who goes, no, there has to be a way of playing brushes, and there has to be a way of getting dynamics, and there has to be a way of replicating the experience of playing brushes on an acoustic kit. There has to be a way of replicating that on an electronic drum. And, nobody has put in more time to understand the physics and the dynamics and the engineering and the science of that process than Dirk. Does he use it every day? Probably not, but at least he knows that it can be done. And I think that's a case in point. If you can play brushes on an electronic drum kit and get some dynamic range and some feel and recreate that kind of jazzy vibe, then this kit really has matured and come of age. I think you mentioned some very important things. I think an electronic drum, like an acoustic drum, you have to explore it. And this is sometimes where I try to encourage people, hey, what you just said, I think it's very good. What you pointed out is when you buy an acoustic drum, you set it up at home and you adjust it to your playing, like the height, your seat, the toms, you tune it. And I see many people who buy an electronic kit, or even students, they buy it and never use it. I don't use it in that kind of situation, tweaks the sounds, tweaks the sensitivity. What is threshold? What is sensitivity? What is a trigger? What is the difference? And maybe try, and what I often do, and probably do you too, even if the manufacturer said, okay, this is the best sensitivity, no, try your own. Or even if, for myself, when it says this is only for this and that trigger, I try different settings. Maybe it works. And maybe in my case, the most stuff I learned is by mistakes. When I see, oh, that works. It's better than I thought. And probably you have the same experience, right? Yeah. It's not by mistake, Dirk. It's by experimenting. So let's say it like that. You're right. You only find out by trying, and there are no mistakes. I mean, you learn something from everything you do. So you try the PD125 setting and it doesn't work. Okay, you've learned something. So now you go on to something else. Right. And you're absolutely right. Those presets
the presets work for a guy in R&D in Japan. They don't necessarily work for a guy in Hamburg or a guy in Brisbane or, a guy in Hackensack, New Jersey. It's just really you have to dig in, you have to understand it, you have to master it, and then you can enjoy it. And that's the important thing. Where you don't want to be fighting your drum kit every time you sit down. You want to be working with it. You want it to take the effort out of drumming, like, dynamic range. So with a little bit of movement and a little bit of effort, you can have a huge dynamic range. You don't have to flail your arms and put in all this effort. You can sound like, the heaviest rock drummer in the world, and you just, not building up a sweat. If you want to build up a sweat, sure, do it, but you don't have to. And that's the beauty of it, that the kind of, graph between effort and result is not just a fixed line. You can have that line wherever you want. Yeah. Can you take us through a review of a drum kit? So you get it from the distributor or the company. Yeah. How do you start? Where do you finish? So because, as we heard, it's a lot of stuff you can check. A really lot of stuff. Yeah. How much time does it take? Okay. Well, the amount of time it takes really depends on whether I like it or not. So if it's a kit that I enjoy, I will spend a lot of time with it. The process is probably like anything. So the boxes arrive, you unbox it, and that in itself, is part of the experience, because some companies have put thought into every aspect of this. It's not just components thrown into a box. They've designed packaging that's easy to use and will be easy to repack again when you need to do it. So, every aspect of this really is involved in some kind of level of differentiation between good and bad. So you unpack everything, you set up the kit, and that is an education, because some of them, the rack is easy or the rack is difficult, or you can kind of work out, can you use this for a left-hand drummer? Are the cables too short to work for a left-hand drummer? Little details like that. And these are the things that, you only understand the value of when you've been through it a few times. So you set up the kit physically, and then it's a process of plugging it in, connecting everything up, and that in itself, can be a challenge. How they're labeled, is there a multi-plug on the one end? Is it individual cables? So, there at every level, there are kind of degrees of excellence and degrees of terribleness in some cases. And then it's a matter of firing it up and checking it in default setting. Does it work? How much effort do you need to put into actually calibrating it for your own play? And I have a sense of, the gap between my own customization and a stock setup. So I would know if it's taking me longer than it should, or if it's about right, or if it's, and there are kits that are, for me, almost perfect out of the box. Not many, but there are some. And then it's a matter of, running through the kits, listening to the different kit options, and how long does it take to load a kit? So when you switch from 1 to 2, are you sitting there going to make a cup of tea and coming back, or is the kit instantly available? And then it's kind of nuanced. So, the hi-hat, how responsive is it, open and closed, bow and bell, etc., etc. And then on the cymbals, is the sensitivity all the way around? Is it just a narrow part in the front? So there are kind of these mechanical processes you go through. How comfortable is it? How bouncy are the heads? How realistic? How noisy are the heads? So, I've got a sound meter, and I'll measure how noisy the kit is acoustically, because that's an issue for some people, for others, not so much. And then we get into kind of some of the technical parts. So I'll connect it to an app and measure the latency. And I don't know whether most of your viewers will understand, but latency is basically the gap between when you hit the drum and when a sound comes out of the module. So what happens there is the trigger translates the physical impulse into an electrical signal, which it sends to the module. The module gets this, positive, minus, and then
it goes through a trigger engine and it determines, was this a head hit, was this a rim hit, was it loud, was it soft, and all of that takes milliseconds, but in some cases more than milliseconds. And then it goes through the sound engine, and then a sound comes out the other end. So my app actually measures the gap between the initial hit and the sound coming out of the output of the module. And I spend some time actually modifying that. I know I could just go, well, it's 0.7 and be done with that, but I actually go through the drum kits and find which kit has the shortest delay, because this is a recording process. So there's a sample, and sometimes there's a gap before the sample actually starts. If you use that sample to measure latency, you're going to get an inaccurate measure. So I try and find the kind of quickest triggering samples in the sound pack, and then I'll do things like reduce all of the delay on the module. And I know this is kind of boring stuff, but turn everything back to zero, turn all of the effects off. So everything that can slow down the signal, I get that out. And then I end up with a quite nice, neat score for the latency. And that's important because, when you're spending 5,000-6,000 euros, dollars, or whatever, you would like to think that you're getting the quickest, fastest triggering module on the market. So it's important to have kind of realistic, scientifically verifiable measurements, rather than some drummer in somewhere in the world going, oh yeah, that was fast. So I've done all of that, and I have a full list of the latency levels of every module that I've ever tested. And then, running it through MIDI. So I would connect it to MIDI out and then run it through my computer and run it through some VSTs. And for those who don't know, VSTs are drum sample programs. And here you can assign, any sound under the sun to any trigger. So again, it's a matter of seeing whether it has any dynamic range and how it works with the common VSTs. Because VSTs are kind of becoming more and more popular. A lot of people are not all that happy with the inbuilt sounds in their modules, so they're spending an extra couple of $100 and buying a sample pack from TuneTrack or BFD or somebody like that. So it's important to know that the actually can function relatively effortlessly with your computer and with recording software and with VSTs. And then, it's a matter of going through the onboard recording. How easy is that to use? Can you record, say, the backing track separately from the drums? Can you mute some drums when you're recording? So all of those kind of functionalities. And more recently, I've spent quite a lot of time playing with the new training tools, because electronic drums are becoming more and more sophisticated in their onboard training. So they've kind of gamified the whole training process. So you'll kind of have exercises where you'll play a beat and it'll time you and tell you whether you're fast or slow. And you're seeing in real time what your score is. And, when you're getting scores of 45% and you've been playing for 40 years, it's kind of frustrating. And so you either say this is a crap kit and move on, or you spend some time, trying to master your playing of that kit. Because again, your performance might vary because you're used to a faster triggering kit or a slower triggering kit. And all those kind of fractions of a second do kind of impact on your performance. So that's kind of the review process. Generally, I get to keep a kit for about a month. And so during that month, I would probably put in, 20 or 30 hours of playing. And what I'll do is, I'll exclusively use that kit for anything I'm doing at the time. So, if I'm practicing, if I'm recording, if I'm doing anything, I'll be doing it exclusively with that kit. So I get to understand what it's like to practice with. If I've got a band practice, what it's like in that environment, if I have to record or whatever. So I try and be kind of thorough and comprehensive. And then it's just a matter of writing it up and, trying to make it as interesting and non-technical and engaging and human as possible. I think many people don't know that it takes so much time
to review a drum kit, because what I already think, unpacking a drum kit takes time, and Yeah. I think many people would, okay, here's a drum kit, play it. No, you have to unbox it. You have to set it up, and it all takes time. So Yeah. my highest respect for your work, and Yeah. that's a lot of time. What would be? I think that's quite a hard question. What would be the perfect electronic drum kit for you? What are you looking in an electronic drum kit? First, for yourself, what would say that would be my perfect electronic drum kit? The main feature, so to The say. Okay, well, I'll just step back for a second, and not because I don't want to pick winners, but I guess there are two things that are happening with electronic drums these days. The one is acoustic emulation. So this is, you want a drum kit that sounds exactly like an acoustic kit, okay? So Do you think this is good or bad? Sorry to interrupt you. Look, I think there are times when it is good. There are times when so you're a gigging drummer, you're on stage, the audience expects you to have an acoustic looking kit, but you want the simplicity of not having to go through impossible sound checks in every kind of different venue under the sun. So you want to know that what you're pumping out is exactly the same, whether you're playing in a club for 6 people or you're playing in Wembley Arena. What's coming out of the box is exactly the same. What's going to the desk is exactly the same. So acoustic emulation in that case, absolutely 100% essential. But the other side is that electronic drums can do so much more than sound like acoustic drums. And, we get into the whole discussion now about acoustic guitar, electric guitar. Nobody buys an electric guitar to make it sound like an acoustic guitar. It's just it doesn't happen. The technology has not developed in that way, because quite early in the process they realized that, hey, this is a new instrument. This is opening new opportunities. This is expanding our arsenal. We're not just taking what we did with nylon and sticking it into steel strings. And so I think we've seen increasingly, I guess the best example was Simmons, okay? Simmons, when they came out, what did they do? New look, new sound, new feel, everything was new. This was a new instrument. This wasn't trying to be a Tama kit. This wasn't trying to be a Pearl kit. This was its own kit. And the sounds that we hear today, we know that's a Simmons kit. And that is really, I think that's the other side of it, that there is scope to push the technology so that we're creating new things. And there are fantastic instruments coming out all the time. Things like sensory percussion, which is a system that actually takes acoustic drums. It listens to the acoustic noises from the drum head and the shell and the rim, converts it into MIDI, and makes it into something completely different. So you can put a gate on it, you can put a reverb on it, you can put a pitch shift on it. You can actually use any sample you like. And people are just doing incredible things. Well, it looks like they're paying an acoustic kit, but they've just opened up a whole new kind of genre, a whole new frontier of musical expression. So, I think I would be hard pressed to say that I would have to choose one kit that either does emulation or does experimentation. And I'm in a position where, thank goodness, I can have both and everything in between. But there are some fantastic kits on the market. Everything from DW's wireless DWE kit, which is incredible technology. Who would have thought that you can play electronic drums without cables? Amazing. The new Roland stuff is very impressive. There is a lot of very impressive stuff. The Roland offshoots of F Note and ATV, they made some
really impressive acoustic emulation instruments. The Pearl Mimic Pro was just a market-leading acoustic At that time, emulation module. Yeah. Yeah. No longer in existence, unfortunately. So, there are some fantastic products out there. And again, I think this comes down to not just the instrument, but the player. You can, you can put the best instrument into the worst hands and it'll sound like rubbish. You can put a very middle of the road electronic drum kit in the hands of a maestro and, you'll have the audience screaming their heads off. So somebody who puts in the effort to understand the instrument, understand its benefits, understand its limitations and work around them. So there are lots of opportunities. And I think we've also reached a point where the price points are quite amazing. You can buy a full mesh head drum kit that is reasonably acceptable in terms of performance for well under €1,000, probably for around the €500 mark. Or you can spend 10 or 12,000 on something that is, equally impressive in some people's hands, but, out of the world in other people's hands. Yeah. But what are you looking in an electronic drum kit? What is this is a must-have, an e-kit must-have. It doesn't have to have related to companies. It could be in the future. What you say, that should be developed in the future, then it would be even more perfect. I think the journey of electronic drums, my journey started when I was like 13, 14 with Tama Tex. You maybe know, or like Tama Textar, the old Simmons stuff. That was when my journey began, and I loved it. I loved it. Yeah. But what is it? And the journey is impressive. What you just like, the new Roland modules are amazing. Yeah. But what is something what you think an e-kit must have, and maybe what should be developed in the future? What are you looking? Okay, I think one of the important things to think about is separating form and function. So does a drum kit have to look like a drum kit? At the UK drum show, we had David Haynes playing an Akai MPC. Yeah, he's amazing. Now that is not a drum kit. If you close your eyes, and you would swear that man was playing a 16-piece acoustic kit. Yeah. Let me just explain for the people. David Haynes, he does finger drumming. Yeah. This is why Allan just said he has no drum kit on stage. It's more like a drum computer. Yeah. But he plays it so well. I think it's amazing. And what Allan just said, when you close your eyes, you think you have a big full drum kit in front of you, and he's just playing a machine, a little tiny machine. So that's what it's called, finger drumming. Sorry to interrupt you, but maybe a lot of people don't know him. No, that's good information. Yeah. And then you're probably aware of the drum beam that just came out. So that's a thin metal box with a rubber playing surface on the top, which you can arbitrarily divide into 4, 8, 16 or whatever zones. And you've got all of these instruments, on a device this big. Again, connected to a computer. So I think that's the important thing, that we have now realized that it doesn't have to look like a drum kit. It doesn't have to have that physical form. I'll just reach behind me. This was unscripted, but I don't know whether you've seen this before, but bear with me for a second. You can play some elevator music in the meanwhile. Well, I've heard, but I've never played. Okay, I've heard from it. Okay, perhaps we should tell our Podcast people, our podcasters what the YouTuber now can see. So okay, so what's this is called a Zen drum. It's made by a guy in Atlanta in the US. This is a MIDI trigger device, and each of these buttons is basically a trigger. It's a blank slate, so it's got no sounds. It has to be connected to
a module or a computer. And so basically it's a finger drum, but this one has 28 triggers and incredible dynamic range, incredible sensitivity, and it's all done, with fingertips. And I have to say, a very, very difficult instrument to learn because bet. effectively you're, undoing everything that you've learned in a lifetime of drumming, and instead of having to use 2 hands and 2 feet, you're using fingers. So I think that's an important innovation, that we're moving away from having a drum kit look like a drum kit. But some of the essential things, I think we need. The other, I guess, fundamental these days is sound quality. So we've gone kind of beyond the cheesy synthesized sounds that we had in the 80s and 90s, and I still now, love them. yeah, and you can still get that. It depends on the music. Sure. And you can still get them. They're still available. You can put them on any drum module. You can put them in any VST. But we are now getting kind of hyper-realistic, multi-layer, multi-round robin samples. And so I guess one of the biggest kind of hallmarks of electronic drums, maybe even 15 years ago, was the machine gun sound you would hear when a drummer was playing a roll, and every sound was the same. There was kind of not a lot of variation between the sounds. Now there are, you can have hundreds of different samples so that you never have the same sample twice. And it just feels and sounds so natural and so normal. So I think that the appetite for samples is really growing. There's a movement now where people think that they want to load their own samples into a drum module. It sounds like a great idea, but the reality is that it's probably a step too far for most people. Firstly, because most people don't actually have access to samples good enough. So it's not like everybody's sitting around with a recording of their snare, and if anybody's ever recorded drum samples before, they would know that you sit there smacking a drum all day, trying to do 10 different velocities and 10 different feels of the same drum, and then 10 different positions around the drum. And that's what you actually need for a realistic sounding electronic drum. So we don't necessarily have access. Yes, you can distill them from VSTs, but that requires some skills, some software, some patience, and a learning curve. And then you need a drum module that's actually got enough onboard memory to deal with all of this, and not just, have 3 drum kits and then be kind of out of memory. So there is a strong movement now. Everybody thinks that they want these kind of hyper-realistic self-loading samples, but the reality is that I think 90% of people don't have the capability or the dedication to actually go through with it. I think the Pearl Mimic was an example of that. It was marketed very heavily on the ability to load your own samples, which I guess came from a few years previously with the Drum-It 5 from Toolbox. I don't think we're going to see a lot of movement in that direction, just because I think it's just too difficult for most people, unless somebody really simplifies the distillation of samples and provides access to samples that are easily obtainable. I don't think that's going to happen. So the other approach, obviously, Roland has put a lifetime of work into synthesis, where they start off with a sample, but then they have all this magic that happens under the hood to make, you see, start with a 16-inch floor tom, and then you can magically turn it into a 24-inch floor tom through synthesis. And, I think Roland has done a really good job of developing that, making it realistic, making it easy to use. And that probably meets most people's needs, and it also, takes away the need to load their own samples, because really, if you understand sound shaping in any way or form,
you can make an electronic drum sound like anything you want just using those onboard tools. But again, it's a learning curve. Excuse me. And it takes some degree of audio engineering knowledge, which, again, I think most people just don't have. And again, we're in a society where people don't put effort into learning things. So, I think they want to plug it in, have all these magic samples, and then move on to the next thing. And I think another kind of thing that I'm often amazed about is people think they need millions and millions of drum sounds. And you would know, Dirk, as a gigging drummer, you would probably use 3 patches in a set, and that would be all you would ever use. And sometimes you would only use 1. And yet people will, when they're deciding which drum kit to buy, how many kits does it have? Oh, it only has 57 kits. No, I can't consider that. I mean, the reality is you're either going to get a kit that's got kind of, I would say the F note approach is where they have, maybe 12 kits, but they're all high quality, run-of-the-mill, standard, common, middle-of-the-road kind of drum kits. Or you have, what we're seeing from some of the Chinese manufacturers, where you have 100 kits and they're everything from broken glass to singing birds and they're sounds that you're never going to use. And I think, Roland discovered that early in the piece, where they put every sound that they had in their library in the module and then realized that, 90% of this never gets used. So I think the idea that you have to have hundreds and hundreds of sample sets, again, is just kind of unrealistic, because, most people have an acoustic drum kit. And, if they're playing some songs, they might put tea towels on it, or, they might damp it or something. But you really don't need hundreds and hundreds of drum kits or drum kit sounds to get value out of an electronic drum kit. Yeah. What's your opinion about the technology of the hi-hats or the cymbals in general? Because for most of acoustic drummers, the hi-hats are very special. They have so many nuances in an acoustic drum kit. What's your thought about the hi-hats in the electronic drum kits? Yeah. Okay, so those were the Achilles heel of electronic drums for a very long time. But I think that has very largely been addressed, and most high-end electronic drum kits these days have a very good kind of migration from open to closed, and some of them have multi-zones, so you can have bell, bow, and edge, and different sound sets for each. But again, it's a learning curve. So I think an acoustic drummer who's used to playing metal is going to have to go through some kind of adaptation, because either you're playing a rubber cymbal or you're playing a metal cymbal, but the response is not, 1-to-1 with an acoustic hi-hat. But honestly, in recordings and on stage in gigs, I think, people would be very hard pressed to tell the difference between an acoustic and an electronic hi-hat at the top end of the market. I think the other thing to point out is that a lot of top 100 hits that you hear on the radio these days are recorded with electronic kits. Because of the economics of recording these days, we just can't afford to spend hours and hours in the studio doing drum tracks over and over again. So, they'll shop this out to somebody who will be sitting in their home studio using something like Addictive Drums or Superior Drummer, and they'll just be churning out these drum patches and, sending the stems across. And those are ending up in the records. And then these are ending up on stage. So, because they have to be replicated when the bands tour. So I think, most of your audience would probably be surprised at how few acoustic kits they're actually hearing on the radio day to day, and how much electronics has moved into that world, and by necessity then moved onto the stage because they have to reproduce the studio sound on stage. Timo, I don't know if you were hearing that, or Dirk, are you sensing that in Germany? Sorry. Yeah, definitely. Timo? What's the question? I'm sorry.
Are you feeling that in Germany as well? Because that's definitely Yeah, the sure, case in the US. sure. Yeah, I yeah, think It's it's a global thing, right? yeah, yeah. And I think that's testament to the quality of the equipment these days. That yeah, most people couldn't tell the difference. And so the hi-hat, yes, I mean the hi-hat is, you know, 50% of drumming. The hi-hat and the snare is everything. You yeah. haven't got those. You really haven't got a drum kit. And yet, I think we're nailing it. I really don't think there are the kind of issues that we saw 10, 15 years ago. I think that's It's gone. it's a totally different world. I mean, when I started heavily doing workshop on electronic drums, I was more the electronic Kasper or kindergarten guy. I was playing with Tupperware. A lot of people when I started, oh, he's playing Tupperware. Yeah, And then yeah, nowadays it changed totally. yeah, And for me, it's the same what you said. For me, it was never. For me, it's electronic drum a completely different instrument. If I want to play just an acoustic drum set, I play an acoustic drum set. But if I want to, and this is for me the biggest advantage of an electronic drum set, you have so many possibilities, which I never can do with an with an acoustic drum acoustic. kit. There's so much more. There's so much more to an options which I have to an electronic drum. And this is why I think it's amazing. When I started, you usually have on no gig you have seen electronic drum kit, maybe for wedding drummers. But in Yeah, nowadays, even the big guys play at least hybrid is actually yeah, quite normal in nowadays. yeah, yeah, It's yeah, quite normal. And even like drummers are going on stage with a complete electronic drum kit. You already yeah, said like yeah. here from Mexico, Brazil, Anna, no, what was it called? He is now a DW electronic drum kit on the side stage. Yeah. Um, Anna, no, what is it called? The band Mana, Yeah, Mana, Mana. Yeah, Mana. Sorry, I couldn't. yeah, He's playing, and I think in yeah, the near future, we see a lot of more bands playing a complete electronic drum kit. yeah. Well, I guess there are two parts to this. You virtually can't see a live concert these days without an SPDS or an Yeah, SPDS6 on stage. I mean, every gigging drummer that I've interviewed has said that is kind of essential these days. It's like, yeah, don't bring a snare, don't bring that. It's kind of you just have to have it, and you have to know how to use it. yeah, So that's a part of it. But the other thing is, I think electronics have for some time been a hidden secret. I think we've seen a lot of what look like acoustic kits on stage, but there's actually a lot of triggering happening there. There's a lot of electronics happening there. But, because of the whole way the industry works and endorsements and whatever, you don't necessarily know what's happening behind the scenes. But increasingly, electronic drums are in everybody's face and you can't ignore it. yeah. And it's not going away. I mean, that's the reality. That's It's it. only getting bigger. Yeah, That's what I think. It's only getting bigger, and I think as a professional drummer, you have to have knowledge about electronic drums. You have to have knowledge about how to program beats, how is the function of an SPDSX or other sample pads, or the drum beam is really interesting. And what I see more and more is like that DJs have like some pads or like the drum yeah, beam. yeah, Because now usually as a DJ you just press some knobs, start and yeah, stop, in my opinion, but that's a different story. But now they try to get more visual and yeah, try to have some pads. yeah, yeah. Absolutely, absolutely. But what is? Let's talk about the future. What is a topic electronic drums just miss? Or say no, we have everything. Or did you say okay, there are some aspects here and there still need some work? It's hard. It's a hard question. I know. It is a hard question. Look, I would say
we all have a very powerful computer in our back pocket, as in our mobile phone or the iPad. I think the next generation is going to bypass all of the hardware, and we're basically going to be triggering stuff from and to our phones and our iPads. Honestly, why do we need to have Interesting. this separate box as a module when really you could be doing it out of your phone? Now, Alesis came close to this with their DM dock, which was an iPad that slipped into a dock box, and then it had inputs for all of your drums, so you could play your whole drum kit through the iPad. Unfortunately, what Alesis found out is that Apple moves very fast and you can't keep up with that. So, they would build their software and firmware and whatever to work with the latest iPad. They would get it out into the market, and then there'd be a new iPad or a new iOS or whatever. So it's very hard to work in somebody else's ecosystem, basically. And that is the challenge when you're working with a giant like Apple or even, with the alternative operating systems. You're really operating in somebody else's world, and you're dependent on their technology, which makes it very hard to keep up and hard to kind of determine your own future. But I do believe that to some extent, these dedicated electronic drum boxes are going to disappear, and it's all going to be software. And I think, how are we going to embrace artificial intelligence in all of this? And is artificial intelligence actually at the verge of replacing a drummer? So, we already see there's a lot of drummer replacement. There are already kind of smart applications within some of the DAWs, the digital audio workstations, where they have, basically a drummer in a box. So you start playing a riff and it will match it to a drum feel and to a drum kit, and it all happens automatically. Now, it's not a long stretch to go from that to you're telling your iPhone, okay, I want a beat that goes doof, dee, doof, dee. Can you do that? Okay. No, I don't like, can you just slow this down? Can you quantize that? Is that still drumming? I don't know. But I mean, that's kind of the way the world is going. We've kind of, I guess, democratized music making. We sell all these devices now that make it almost automatic to make music, whether it's, Garage Band, where you just click a button and it does a scale for you, or it does an arpeggio or whatever. So is it a big leap to go from that to applying artificial intelligence to drumming? I don't know. But I do believe that drummers will always exist. We have this urge to do it. Whether we'll be able to carry on doing it professionally or whether we'll be edged out by technology, I don't know. But we're certainly going to give it a good shot. We're certainly going to be there hanging on for dear life and going, we have some value to add here. We're human. We feel things. We respond immediately. We can change the mood like that. When the bass player's going off beat, we can slow down or speed up, because it would never be the drummer that's losing the tempo. So, and can technology do that? Probably, but, not as well as us. Yeah, interesting. Let's switch slightly the topic, because you will travel to Europe in April, I think. That's right. And that's because of the Europe Drum Show. And the E-Drum Labs have become a recognizable feature at the Europe Drum Show. What was the original idea behind it? Okay, so I guess this all started when I went to the UK Drum Show probably 5 or 6 years ago. Sat in on one of Dirk's workshops, and always impressive to see Dirk in action. But, it stood out in stark contrast. Here was one electronic drummer amid all of these acoustic drummers. And so I started speaking to the organizer of the UK Drum Show, which went on later to start the Europe Drum Show, and kind of pointed out that I believe this is the biggest growth area in drumming. Electronics is just growing from strength to strength. You walk into any drum shop now and you'll see that there are more and more electronic kits on the floor, kicking out the acoustic kits.
And yet it was kind of overlooked. So I said, is there a way that we can work together and showcase electronic drumming? So yeah, Neil was very keen on the idea, and we came up with this notion of a dedicated performance stage where you can only see electronic drums. So we tried it first at the UK show 2 years ago. Over 4 days, we had 8 sessions. So 8 different drummers, 8 very different technologies. And it was really well received. And then we took it to Friedrichshafen last year. And we actually took it up a notch because the eDrum Labs stage is right in the middle of this huge kind of cavernous interior of the Messe Hall, just past the registration desk. So as you step into the kind of foyer, our stage is right in the middle of that. Very open plan, completely visible from everywhere, pretty much in the venue. Wherever you're going, you have to walk past our stage. So that created a great opportunity, but it also created a challenge because we couldn't, pump out hundreds and hundreds of decibels into this big cavernous echo chamber. So the tech team came up with this idea of streaming the performances to wireless headphones. So we're on stage, we've got a PA on stage, and it sends directly to wireless headphones in the audience. So everyone in the audience has to have the headphones. They can hear kind of softly without them, but to get that whole immersive experience, they need the headphones. And it really added another dimension. I think, Dirk, you'll agree that you could hear all the nuance at perfect stereo, exactly what the drummer was hearing on the kit, exactly what the guy on the desk was hearing, you were getting from these headphones. So it really did add to the experience and show really what a silent stage can do and what electronics can really sound like, without having to compete with everything else. So that's the technology that we're using again in Friedrichshafen in April. Again, we've got 8 performances over 4 days. Obviously, the highlight is going to be our esteemed co-host, who's going to be sharing some of his own wisdom and experience using a whole bunch of different, diverse instruments. And again, I think this shows quite powerfully that you don't have to go into a music store and buy a kit in a box. You don't have to have, brand X module, brand X cymbals, brand X kick drum. You can mix and match. You can choose the best of the best. You can customize, and you can make these things work together. If you put in some time, as I'm sure Dirk will do, to understand how to trigger them, how to set them up, how to calibrate them, and how to get the best out of all of these components. So we've got Dirk. I showed you the Zen drum. So we actually have a Zen drum guru coming out from the US, Eric Doc Smith, who is a fantastic jazz player. And this is a man who pretty much everything he does these days is using the Zen drum. So he has heaps of drum kits, electronic and acoustic. But when he records, when he performs live, 9 times out of 10, he will use the Zen drum. So we have a host of artists featuring a whole range of technology. We have aero drums, which is a lot of fun. I don't know whether you've seen aero drums, but they're basically air drumming. So just sticks thrashing in the air, but there's a camera that picks up the motion and translates that into MIDI and then sends that out as drum sounds. So yeah, we have a huge lineup and some fantastic artists, which I think is going to, again, show the versatility that, there's no 2 people doing the same thing, different genres, different instruments, different approaches, but I think all united in their skill, their talent, and their understanding of how electronic drumming can augment and add to the total arsenal that drummers have at their disposal. It's not a question of either or. It's a question of what do you need, what's best for this job, what's best for that job, and where electronics fits in that. No one's saying everybody in the world who's playing acoustic drums, you're losers. This isn't going to last. Forget it.
you have to buy electronics. No. For some people, they don't have to do it. They don't have to try an SPDS X. They don't have to try anything. Just carry on doing what you're doing. That's fine, not a problem. But there are other people who, for just a small amount of effort, will find that they're able to unlock aspects of their performance that they might not even have known existed. They'll be able to tap into creativity, diversity. They'll be able to sound like whatever they need to sound like. And, they'll be able to do it silently when necessary, or, playing along with backing tracks, or, even if they just sit down for half an hour every second day and do some exercises and check their own scores, on a real meter where their playing performance is measured and checked and accurately depicted back to them. So I think that's what the eDrum Labs are about, and I think that's what a lot of us. There are a few people I think who are quite missionary about electronic drumming. I know Dirk, you're one. There are people like Simon Edgoose who we're going to have showing off the new Yamaha EAD 50. People like Stephen Fisher originally from Roland, then from Yamaha, now with Modeli. There's some people who firmly believe that electronic drums have a very unique place, an important place, maybe not the only place, but certainly one that can make a difference. And, I think we'd be very happy to see any of your viewers, not only those in Europe, but those in other countries are welcome to come and see a very interesting part of the world. It's really lovely. Friedrichshafen on Lake Constance, and, you're a stone's throw away from Zurich. And so, yeah, I'll get into my my travel manager kind of mode now. It sounds like. But yeah, it's really a lovely part of the world. It's a great venue. There are some wonderful hotels. It's a small town, but it's charming. And if you're going to spend some time there, there are some castles and some fantastic things to see in the nearby area. And I certainly love coming to Europe to do these shows, because it allows me obviously to see parts of Europe. It's a long way to come from Australia. Clearly, I wouldn't be flying for 36 hours just to spend 2 days in Friedrichshafen. So I'll also be taking some time to do a bit of travel and, to catch up with some fantastic people. Because, this is a people industry. I know we're talking about instruments and we're talking about electronics, but it is a people industry, and there are some wonderful people who I've got to know over the years through bumping into them at trade shows like NAMM, or seeing them at drum shows. And I think it's just a wonderful opportunity to get together with drummers who I think are very unique people. Very unique is maybe an overstatement, but It's an understatement. I'm always amazed at, you watch a lead guitarist playing their lead break, and they often turn their back to the audience when they're at a clinic, like they're keeping secrets. And I think drummers are the exact opposite. Right? If they could have the entire audience sitting with them behind the kit, they would. They're just so Definitely. open and sharing. And it's just a great weekend. Yeah, it's think- about the community. It's about Yeah, community. absolutely. Yeah. Yeah. Alan, I think these were some amazing closing words, because we were already, I just saw it on the watch, we were talking for 1.5 hours. But let Never me saw say it one- bad. Let me say one thing. Friedrichshafen, very well pronounced for an English-speaking person. Yeah. Thank you. Very well Danke- pronounced. So, thumbs up for that. Dankeschön. Your German is improving. Yeah. Well, a couple It's more. a hard word. I think it's really a hard word for English-speaking it is. people, but very well pronounced. I can't tell you how many times I've said that word. So until they move to Hamburg, we're okay. Super. Alan, thanks so much for your time. And for everybody outside there, you have to have Digital Drummer. Please leave an abo. Please subscribe to Digital Drummer. If you are in Friedrichshafen, I know Alan for some couple of years now, and he's so open-minded. If you have questions, I think he's still the right person. If you catch him and you want to talk to him,
Alan is so open and so nice, and he has so much knowledge about electronics drums. I have my highest respect, and he did so much research. Alan, thanks so much. I'm very looking forward to see you in Friedrichshafen and that I can perform on the E-Drum Lab stage. And thanks for your time. And now I can say to Australia and Timo, we can say good night to Australia, right? Thank you so much. Equally, I have enormous respect for you and everything you do. I know that you're very much a supporter of your local drumming community, and you're very passionate about all drummers, even those who don't yet understand the benefits of electronics. And thank you so much for inviting me. Thank you for the wonderful questions. And thank you for having the patience to sit through my endless discussion. And I look forward to seeing this on air, and I look forward to catching up with you as always. It's just so good to see you and to work with you. And thank you so much for agreeing to be on our program. And see you in Germany. See you in Thank you very Germany, much. and thanks for your time. Bye. Thanks, Bye. guys. See you. Bye, Timo. Thanks. Bye, Al. Ihr habt das ja gerade schon im Interview gehört. Der Allan ist wirklich ein klasse Typ, und ich habe, so wie der Timo auch, einen unheimlichen Respekt davor, ein Online-Magazin wirklich auf die Beine zu stellen. Und ganz wichtig für euch da draußen: E-Drums sind ja salonfähig geworden mittlerweile. Die sind auch von der Qualität, wie ich das noch damals kenne als 14-Jähriger, wo es wirklich so die Simmons Steinplatten, so nenne ich sie mal, waren. Das gibt es ja gar nicht mehr. Und der Allan macht sich unheimlich viel Mühe, dieses Magazin Digital Drummer auf die Beine zu stellen, und es ist kostenlos. Wir haben es ja in den Shownotes verlinkt, also unbedingt abonniert Digital Drummer, schaut da mal rein. Es ist auf Englisch, aber man kann ja wirklich durch Google-Übersetzer viele Sachen, wenn man es nicht versteht, kann man sich das übersetzen lassen, denn das Magazin ist wirklich toll und ist mit viel Liebe gemacht worden und dann noch kostenlos. Also bitte schaut mal in den Digital Drummer rein. Wir kehren jetzt auch zum Ende des Podcasts natürlich wieder komplett ins Deutsche zurück und sind ja quasi Ende unserer 136. Episode, aber selbstverständlich nicht ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich starte heute mal wieder mit etwas, was mit Schlagzeug überhaupt nichts zu tun hat, aber mit meinem Sohn. Oh. Und zwar empfehle ich heute eine Weltneuheit von Lamy. Und das ist der Lamy Tintenroller. Ich halte ihn mal in die Kamera. Der sieht aus wie ein Füller, ist aber im Prinzip mit der Spitze eines Kugelschreibers, aber schreibt mit normaler Tintenpatrone. Bedeutet, Also könnte ich jetzt damit auch deine Schrift lesen? Nein, deswegen ist sie ja nicht lesbarer. Das wäre zwar jetzt. Aber guter Hinweis. Wie wir das früher Genau, gesagt guter haben. Hinweis. Guter Hinweis. Die Schrift von meinem Sohn ist unleserlich. Von meinem auch. Ja. Unleserlich, keine Chance. Du denkst, du liest ägyptische Hieroglyphen teilweise. Ja, also ich muss ihn auch regelmäßig holen und sagen, was heißt das hier? Ich habe keine Ahnung. Er hat dann steifenfest behauptet, es liegt am Füller. Und sagte, es gibt doch irgendwie was anderes. Also er hat irgendwie davon Wind bekommen und ich bin dann los und habe dieses Ding gekauft. Und es ist von Lamy, heißt auch Tintenroller. Ist nicht sogar attraktiv. Wer weiß, Lamy ist ja nicht die günstigste Firma. Ja. Und für so einen normalen Standard-Tintenschreiber zahlt man so um die 20 Euro und mehr. Der liegt bei 14 Euro. Oh. Und das fand ich auch so, wow, okay. Und es ist wohl so, das ist ja, wie gesagt, keine Feder vorne, sondern eben ein ganz normaler Kugelschreiberkopf. Und die Feder hat ja das Problem, wenn du zu feste drückst, geht die auch kaputt, die wird schräg und schief und keiner verbiegt sich. Da hat man hier keinen Stress und mein Sohnemann ist sehr, sehr zufrieden damit. Die gibt es in zig Farben, diesen Tintenroller. Und wie gesagt, eine normale Tintenpatrone drin.
die auch natürlich damit Killer löschbar ist. Das war mir wichtig, dass er nicht einfach nur irgendwelche immer so Sachen durchstreicht, weil dann wäre alles durchgestrichen immer. Also das ist absolut meine Empfehlung. Super Ding, wie gesagt, preislich absolut im Rahmen. Wer eine Alternative zu einem normalen Tintenfüller sucht, wird mit dem Tintenroller definitiv fündig. Und den gibt es, wie gesagt, weltweit gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Cool. Besonders der Preis ist ja echt heiß da. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte erst so, Gott, jetzt ziehst du los und musst dafür 30, 40 Euro ausgeben. Hätte ich jetzt auch gedacht. Echt cool. Cool. Weil das wäre also diese Füllfeder, wie es ja früher war, Genau. die habe ich nämlich auch meistens immer durchgedrückt. Oh mein Gott, ja, aber es ist ja, du hast halt, wenn die kein Gefühl da drin haben, ne, und du musst Genau. halt dann wirklich auch den richtigen Winkel finden und Genau. keine Ahnung. Hier gar kein Problem mehr mit. Oh, mega, das hört sich jetzt echt spannend an. Finde ich jetzt wirklich cool. Chapeau. Ich habe etwas, von dem ich nicht weiß, ob wir das schon hatten. Ich weiß Achso, nicht, bevor du loslegst. Bevor du loslegst, erstens hast du einen Staubsauger gefunden. Nein, aber ich bin, also wir haben ja 2 von der Nicole und Roman und ich bin jetzt noch am Testen. Ich habe von der Nicole das mal durchgelesen. Da kriege ich aber gleich einen Komplettstaubsauger. Da habe ich gleich so ein Riesenrohr mit dabei. Also das ist ein normaler Staubsauger, ein Akkustaubsauger, aber ich finde es schon mal gut, dass er sehr gut sein sollte. Und den ich halt umfunktionieren kann zu einem Handstaubsauger. Ja. Im Gegensatz zu dem, den der Roman uns empfohlen hat, da wollte ich tatsächlich Dienstag zum Obi und wollte mir das auch mal anschauen. Und das heißt, demnächst der Gearcheck des Staubsaugers, keine Snare-Drum, alte Kamellen braucht keiner mehr, Staubsauger. Und Roman, was mir bei der ganzen Sache noch nicht so klar geworden ist, weil du hast ja gesagt, man kauft den Staubsauger und man muss einen Akku dazu kaufen. Ich wusste gar nicht, dass was macht man, wenn man nur den Staubsauger, kann ich den gar nicht gebrauchen? Nämlich dieser Frage will ich am Dienstag auch noch hinterhergehen, weil du hast ja gesagt, der Akku, den muss man dazu kaufen. Das ist für mich ein sehr komisches Ding. Musst du bei vielen Gartengeräten ja auch. Du kriegst das Gartengerät, aber ohne den Akku, weil manche sind ja auch dann kompatibel zueinander natürlich. Das heißt, nehmen wir an, du hast, ich glaube, von Hellwig war der auch der vorgeschlagen. Ne? Ja, dann hast du Hellwig, diese Akkus passen dann in verschiedene Elektrogeräte rein. Du hast also nicht einen Akku nur dafür, sondern den Akku kannst du dann auch im Staubsauger, in der Heckenschere benutzen oder was ist im Rasenmäher Meinst und du, so ich weiter sollte und eine so fort. Heckenschere auch noch kaufen? Vielleicht kriegst du ja noch mit dabei. Kaufen deinen Staubsauger und sie kriegen die Heckenschere zum halben Preis dazu. Ich hasse Gartenarbeit, ey. Ja. Möglich. Gut, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange hier. Dirk ist noch in der Suche. In der Findung. Ich bin noch in der Findungsphase. Aber nee, ich bin da sehr dankbar für und bin wirklich auch gespannt, weil der Handsauger, der ist entsorgt. Das ist Quatsch. Sehr gut. Quatsch. Aber kommen wir zu deiner heutigen Empfehlung. Genau. Ich weiß nicht, ob ich die schon hatte, aber ich finde es nach wie vor sehr, sehr geil. Also ich bin einerseits ja ein Freund von den Sky-Gel-Dämper-Pads. Manchmal ist mir das aber zu viel, ist mir zu wenig. Und wo ich immer wieder drauf zurückkomme, das ist, und zwar von einem lieben Kollegen, der das jetzt ein bisschen abgegeben hat, diese Dinger. Mr. Muff. Ich benutze die sogar, die gibt es, ihr seht das ja hier, das ist so ein, für die Zuhörerinnen, Mr. Muff, das ist eigentlich ein rundes Filzding mit so einem Buschelhaaren, hätte ich mal so dran. So kann man es erzählen. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An unseren Bundeskanzler Friedrich Merz. Seine Frisur, der hat ja diese Frisur, so wie ich, nur an der Seite halt stehen lassen, hat hier vorne diese Insel auf der Stirn. Und ich glaube, das könnte so ein Ding sein. Sehr schön, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, ihr seht das hier, wenn ihr das seht, das ist hier hinten ist sogar noch so ein Täschchen, da ist eigentlich ein Gewicht drin. Dieses Gewicht mache ich aber fast immer raus, weil mir das dann zu schwer ist. Und auch das ist auch bei diesen Moongel, Skygel, wie sie alle heißen, das ist mir ganz häufig zu viel, auch wenn es sie in verschiedenen Ausführungen gibt. Und bei dem Ding, das klippt sich quasi an den Snare-Drum-Trommelrand oder bei meinen Stand. Ich habe es bei Standtoms und bei der Snare häufig und variiere da mal, nehme ich Skygel, mal nehme ich dies, je nachdem, wie
stark ich die Dämpfung haben will. Und bei denen ist es halt echt so, das reicht mir echt, wenn die einfach so draufflattern, dass die Obertöne einfach schneller eliminiert werden, dass das Tom nicht so lange ausklingt. Und das ist für mich irgendwie, das hat Mr. Muff damals selber hergestellt und es ist jetzt quasi unter der Federführung, weil der hat so viele Anfragen gekriegt, zu Recht dafür, dass er gesagt hat, ich gebe das an die Firma Rohema ab, soweit ich weiß. Und kann man über Rohema beziehen oder auch über jedem Musikgeschäft eurer Wahl. Ist absolut für mich irgendwie, weil das ist für mich so eine, ein Portemonnaie legen ja auch viele drauf, das ist mir zu viel. Ein Kissen ist mir manchmal auch wieder zu viel. Und das ist für mich so, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, wenn ich wirklich nur ein bisschen gedämpft habe, weil ich bin jemand, der die Snare wirklich gerne rappeln hört. Auch merke ich immer wieder, auch beim Soundcheck, wenn ich bei anderen Bands, da ist die Snare entweder bretthart, aber dann tot. Oder so tief gestimmt, dass es nur noch Platsch macht. Und ich bin schon jemand, der viel Snare-Drum-Teppich hören will, der die Snare auch ein bisschen höher stimmt, aber wo ich den Klangcharakter der Snare nicht tot haben will. Und das ist für mich perfekt. Also ich finde ein tolles Tool und in Zusammenarbeit mit meinen Sky-Dingern, mit den beiden variiere ich dann immer meine absolute Empfehlung der Woche. Wenn ihr sie nicht kennt, finde ich mega. Top-Produkt, Top-Typ, der Ja. dahinter steht. Genau, Liebe Grüße raus an den Thorsten Rees. genau, Mr. Muff. Mr. Muff, oder ich sage eigentlich immer Mr. Muff, keine Ahnung warum. Klärt uns auf, Muff. Was auch immer. Ihr wisst, was gemeint ist. Ihr wisst, Tolle was gemeint Empfehlung und absolut auch eine Empfehlung wert. Ja, bin ich klasse Typ. Das war die 136. Ausgabe des Schlagabtausch Podcasts. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder sonstiges, schreibt uns gerne an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Schaut natürlich auf den Social Medias vorbei, auf unseren YouTube-Kanal, wo ihr dieses Video auch direkt kommentieren könnt. Und denkt an den Aufruf mit Subsignal. Schreibt mal die Reihenfolge der Taktarten auf, in denen der Song Hiraeth von Subsignal gespielt wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dirk wahrscheinlich auch. Ja. Damit er aber weiß, was er tut. Und genau. Ansonsten freuen wir uns auch über Besuch auf Instagram und schaut gerne mal auf der Homepage bei uns vorbei. Dort gibt es Infos zum Drumcamp und zur Drum Akademie, wo das betreute Trommeln ja weiterhin stattfindet. Jeden Dienstag um 19 Uhr. Der Dirk zieht durch wie eine Maschine. Und der Drumhang mittwochs um 20 Uhr. Und eben ganz viele Lehrvideos und Materialien, alles an der Drum Akademie. Also ruhig gerne mal reinschauen, vielleicht ist ja was für euch dabei. Ansonsten, ja, gebe ich einfach das letzte Wort ab an den, ich muss heute mal nett sein, heute ist Sonntag, an den vielbeschäftigsten Schlagzeuger, definitiv aus Oelde. Definitiv. Dirk, was hast du uns noch zu sagen? Nee, eigentlich, du hast alles gesagt. Also wirklich, ich würde mich echt freuen, checkt das betreute Trommeln mal aus, weil ich habe hin und wieder immer mal neue Leute dabei und das ist echt witzig. Also was da so bei rumkommt beim betreuten Trommeln, wie gesagt, auch da fordert einfach mal den Link bei Timo, bei mir, beim Schlagabtausch, fordert den Link einfach mal an, macht einfach mal ganz völlig unverbindlich mit und schaut mal, ob euch das was bringt, weil es macht viel Spaß, wir haben viel Spaß dabei. Auch hier mittwochs Drum Akademie, Drumhang mit Timo, wo über alle möglichen Tipps in allen Lebenslagen rund um Über Schlagzeug. alles gesprochen wird, nur nicht über Schlagzeug. Ah, okay, das weiß ich jetzt nicht. Nein, doch. Auch. Ich freue mich riesig auf unser Drumcamp, wenn ihr da noch Interesse dran habt. Auch da, das nächste Drumcamp kommt bestimmt, nämlich im Oktober. Also, bleibt uns gewogen. Es sind verrückte Zeiten draußen, finde ich wirklich im Moment. Nicht nur die Spritpreise, nicht nur das, was in der Welt gerade vor sich geht. Passt auf euch auf. Euer Podcast-Team, Dirk und Timo. Tschüss.